আচ্ছা, ল বাংলা চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আমরা আজকে ল বাংলাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল নিয়ে আলোচনা করব। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল এর নেচার, স্কোপ অ্যান্ড ফাংশনস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। হোয়াট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল হলো পাবলিক লয়ের একটা ব্রাঞ্চ, যেখানে সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, যা সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। এটা পাবলিক ল একটি ব্রাঞ্চ যা সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের সংস্থাগুলো যে কাজ করে, যেমন রুল মেকিং, অ্যাডজুডিকেশন আর ল এনফোর্সমেন্ট, অর্থাৎ রুল মেকিং বা নিয়ম তৈরি, অ্যাডজুডিকেশন অর্থাৎ সেখানে বিচারধর্মী বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়, আর ল এনফোর্সমেন্টের কাজগুলো করে। তাহলে এইসব বিষয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সহজভাবে বললে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল হলো সরকারি প্রশাসনের সংগঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত একটা আইন। এখন নেচার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নেচারটা কী? 1 নম্বর হচ্ছে এটা জাজমেন্ট ল, 2 নম্বর হচ্ছে এটা একটা ডাইনামিক ল, 3 নম্বর হচ্ছে একটা প্রসিডিওর বেসড ল, আর 4 নম্বর হচ্ছে গভর্নমেন্ট পাওয়ার ভার্সাস ইন্ডিভিজুয়াল রাইটসের মধ্যে একটা ব্যালেন্স রাখে। তাহলে জাজমেন্ট ল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট কোডিফাইড ল না, অর্থাৎ কোনো কোডে লেখা নেই, ঠিক আছে? এটা একটা জাজমেন্ট ল, অর্থাৎ জাজ যে বিভিন্ন রকম ডিসিশন যেরকম দিয়েছে জাজমেন্টে, তার উপরে বেস করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লটা চলছে। আর এটা হচ্ছে একটা ডাইনামিক ল, এটা সবসময় পরিবর্তনশীল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় বা উন্নত হয়। এবং হচ্ছে প্রসিডিওর বেসড ল, অর্থাৎ এটা মূলত সরকারের কীভাবে সরকার কাজ করবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে, কি করবে সেটা নয়। সরকার কী করবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে না, হাউ দ্য গভর্নমেন্ট উইল ওয়ার্ক, হ্যাঁ, কীভাবে যেটা কাজ করবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে। আর গভর্নমেন্ট পাওয়ার ভার্সাস ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস, এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স, অর্থাৎ সরকারের ক্ষমতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বা নাগরিকের অধিকার, দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স তৈরি করে, ব্যালেন্স রাখে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল। এর পরিধিগুলো কি? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লয়ের পরিধিগুলো খুব বিস্তৃত, মূলত 3টা ক্ষেত্রকে এটা অন্তর্ভুক্ত করে। একটা হচ্ছে ডেলিগেটেড লেজিসলেশন। ডেলিগেটেড লেজিসলেশন ব্যাপারটা কি? এখানে হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অনেক সময়, এক্সিকিউটিভকে অনেক সময় একটা ডেলিগেটেড লেজিসলেশন দিয়ে দেয়, অর্থাৎ বলে যে এক্সিকিউটিভ নিজেই আইন তৈরি করতে পারবে। এক্সিকিউটিভের আইন তৈরি করার একটা ক্ষমতা এক্সিকিউটিভকে অর্পণ করা হয়। যেমন ম্যানেজমেন্টে রয়েছে ডেলিগেটেড অথরিটি, কাউকে কোনো অথরিটি দেওয়া হলো যে ইউ ইয়ার সেলফ টেক ডিসিশন ফর পারফর্মিং দিস ওয়ার্ক, সেটা হচ্ছে ডেলিগেটেড অথরিটি ম্যানেজমেন্টে। তেমন একইভাবে লয়ে রয়েছে ডেলিগেটেড লেজিসলেশন, অর্থাৎ এখানে লেজিসলেশনের যে লেজিসলেশন তার পাওয়ারটাকে দিয়ে দিল এক্সিকিউটিভকে, হ্যাঁ, তখন সেই এক্সিকিউটিভ নিজেই সে নতুন করে ল তৈরি করতে পারবে। তাহলে এটা হচ্ছে ডেলিগেটেড লেজিসলেশন, এক্সিকিউটিভকে পাওয়ার দেওয়া হলো আইন প্রণয়নের। এবারে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রশাসনিক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয় বিভিন্ন রকম বিরোধগুলো, সেগুলো হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল। যেমন মনে করো সেন্ট্রালের জন্য সিএটি বা ক্যাট রয়েছে, সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল। স্টেটের জন্য রয়েছে স্যাট বা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল। এখানে স্পিডি ডিসপোজাল হয়। বিভিন্ন রকম চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে মানুষের যদি কোনো সমস্যা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল স্পিডি ডিসপোজাল করতে পারে। একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ, সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা থাকে প্রশাসনিক কার্যকলাপগুলোকে পরীক্ষা করার। অর্থাৎ প্রশাসন যদি কোনো ভুল করে তাহলে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে মানে চেক করার ক্ষমতা হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের আছে, হ্যাঁ, যাতে আইন বিরোধী কাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন না করে বসে, সেটার জন্যই এই জুডিশিয়াল রিভিউ সেগমেন্টটা রয়েছে আর কি, অর্থাৎ ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এবার হচ্ছে ফাংশনস। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লয়ের প্রধান ফাংশনগুলো হলো ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা। এর ফার্স্ট একটা অপব্যবহার রোধ করার জন্য প্রথম রয়েছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তারপর রয়েছে ট্রান্সপারেন্সি, তারপর রিড্রেসাল, তারপর প্রোটেকশন অফ রাইট। এবার অ্যাকাউন্টেবিলিটি বলতে কী বোঝায়? প্রশাসনকে তার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রশাসনকে মানে যে কারণে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি রাখতে হবে। তারপর ট্রান্সপারেন্সি, অর্থাৎ প্রশাসনের কাজটা জনগণের কাছে স্বচ্ছ থাকতে হবে। তারপর হচ্ছে রিড্রেসাল, নাগরিকরা অন্যায় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারবে। প্রশাসন যা খুশি তাই করতে পারে না, তার জন্য গ্রিভ্যান্স রিড্রেসালের ব্যাপারটা থাকবে। তাহলে একটা হচ্ছে প্রশাসনের অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তারপর ট্রান্সপারেন্সি, তারপর হচ্ছে রিড্রেসাল, তারপর হচ্ছে প্রোটেকশন অফ রাইটস। সরকার সিদ্ধান্তগুলো নাগরিকের যে ফান্ডামেন্টাল রাইট সেগুলো যেন নিশ্চিত করে, অর্থাৎ প্রোটেকশন অফ রাইট, ফান্ডামেন্টাল রাইট যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজও সেটাকেও নিশ্চিত করা, ঠিক আছে? এই গেল হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লয়ের উদ্দেশ্য। একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ট্রান্সপারেন্সি, রিড্রেসাল আর প্রোটেকশন অফ রাইটস। এবারে আমরা আলোচনা করব ডক্ট্রিন অফ রুল অফ ল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ইন ইন্ডিয়া। ডক্ট্রিন অফ রুল অফ ল, এই রুল অফ ল হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের একটা মৌলিক নীতি। এর অর্থ হচ্ছে আইন সর্বোচ্চ এবং কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এই হচ্ছে রুল অফ ল, ডক্ট্রিন অফ রুল অফ ল। এই ধারণা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করে তোলে এভি ডাইসি। তিনি যে বলেছেন তার ডাইসির প্রধানত 3টে নীতি আছে। একটা সুপ্রিমেসি অফ ল, ইকুয়ালিটি বিফোর ল, আর
আরেকটা হচ্ছে প্রিডোমিনেন্স অফ লিগাল স্পিরিট, সুপ্রিমেসি অফ ল, ইকুয়ালিটি বিফোর ল, প্রিডোমিনেন্স অফ লিগাল স্পিরিট। সুপ্রিমেসি অফ ল বলতে কি বোঝায়? কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যদি না সে আইন ভঙ্গ করে, ঠিক আছে? মানে এমনিতেই কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, আইন ভঙ্গ করলে তখনই তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে, তাই সুপ্রিমেসি অফ ল। ইকুয়ালিটি বিফোর ল, অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। আর প্রিডোমিনেন্স অফ লিগাল স্পিরিট, নাগরিকদের অধিকার আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। প্রিডোমিনেন্স অফ লিগাল স্পিরিট, আদালতের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস ইন ইন্ডিয়া, ভারতের রুল অফ ল সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারের অংশ। আর্টিকেল 14 আইনের দৃষ্টিতে সবার সমতা নিশ্চিত করে। আর্টিকেল 13 ফান্ডামেন্টাল রাইটসের বিরুদ্ধে কোনো আইন বৈধ নয়। আর আর্টিকেল 21 হচ্ছে আইন অনুযায়ী প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে জীবন বা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। থিওরি অ্যান্ড সেপারেশন অফ পাওয়ার্স, এটা একটা কনসেপ্ট, এটা মন্টেস্কিউ এই কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সরকারের 3টে বিভাগ থাকা উচিত। একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ, আইন তৈরি করে, এক্সিকিউটিভ, আইন কার্যকর করে, আর জুডিশিয়ারি, আইন ব্যাখ্যা করে। এই 3টি আলাদা আলাদা ক্ষমতার অপব্যবহার থাকার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার কম হয়। ইন্ডিয়ান সিস্টেম, ভারতে কোনো রিজিড সেপারেশন নেই, বরং আছে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স। যেমন মন্ত্রীরা সংসদের সদস্য, আইন বাতিল করতে পারে, সংসদে বিচারপতিকে অভিসংসদ করতে পারে, এবং ক্রিটিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। আধুনিক রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ক্ষমতা সম্ভব নয়, কারণ প্রশাসনিক দক্ষতা দরকার, বিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্ত দরকার, সরকারের কার্যক্রম থেকে থেমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে রিজিড সেপারেশন কিখানে নেই, কিন্তু ফাংশনাল সেপারেশন আছে। এবার হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস। ন্যাচারাল জাস্টিস মানে ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া। এগুলো আদালতে বা প্রশাসনিক সংস্থা যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তখন অনুসরণ করতে হয়। এর প্রধান দুটি রীতি হচ্ছে, একটা নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া, নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া, আর একটা হচ্ছে অডি অল্টারেম পার্টেম। নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া, অর্থাৎ কেউ নিজের মামলার বিচারক নিজেই হতে পারবে না, এটা হচ্ছে নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া। আর দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ অডি অল্টারেম পার্টেম, মানে অন্য পক্ষকেও শোনো, অর্থাৎ আর এক পক্ষকে শুনে তারপরে মতামত দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিস অফ ন্যাচারাল জাস্টিস, নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া অ্যান্ড অডি অল্টারেম পার্টেম। না হোয়াট ইজ নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া? অর্থাৎ কারোর কোনো স্বার্থ জড়িত আছে এমন কোনো ক্ষেত্রে সে নিজে তার বিচারক হতে পারবে না, তাহলে পরে সে একটা বায়াস সিদ্ধান্ত দিতে পারে। এখানে সিদ্ধান্ত বায়াস হতে পারে বাই পিকুনিয়ারি বায়াস, পার্সোনাল বায়াস, সাবজেক্ট ম্যাটার বায়াস। এখানে একটা বিখ্যাত কেস রয়েছে, একে কারিয়াপাক ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। একে কারিয়াপাক ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া রিলেটেড কেস। এবার হচ্ছে অডি আল্টারেম পার্টেম, অন্য পক্ষকেও শোনো। এখানে হচ্ছে একটা নোটিশ দিতে হবে, ফেয়ার হিয়ারিং অ্যান্ড সাউন্ড রিজন ডিসিশন। নোটিশ, ফেয়ার হিয়ারিং অ্যান্ড রিজন ডিসিশন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল হলো বিশেষায়িত বিচারকের সংস্থা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এগুলো 42nd অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে সংবিধানে যোগ করা হয়েছে। এর জন্য রিলেটেড আর্টিকেল আছে 323A অ্যান্ড 323B। এর ফাংশন হচ্ছে এরা সাক্ষী রাখতে পারে, প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে, প্রশাসনিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। এর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দ্রুত বিচার করে, কম খরচে বিচার হতে পারে এবং বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ইম্পর্টেন্ট কেস ল হচ্ছে এল চন্দ্রকুমার ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে রিভিউ করতে পারে। এল চন্দ্রকুমার ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বিখ্যাত কেসে এটা বলেছিল যে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্ট রিভিউ করতে পারে। প্রিভিয়াসলি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে রিভিউ করার ক্ষমতা ছিল না, বাট আফটার এল চন্দ্রকুমার ভার্সাস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে রিভিউ করার মতো। আগে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত একমাত্র সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ হতে পারতো, বাট আফটার দ্য এল চন্দ্রকুমার কেস ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে রিভিউ হতে পারে। এবার হচ্ছে পাবলিক কর্পোরেশন। পাবলিক কর্পোরেশন হলো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থা, যেমন এলআইসি, ডিভিসি, এয়ার ইন্ডিয়া। এগুলো হচ্ছে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। এগুলোকে স্টেট হিসাবে গ্রাহ্য করা যেতে পারে। এগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি? সেপারেট লিগাল পার্সোনালিটি, ফাইন্যান্সিয়াল অটোনমি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল। সেপারেট লিগাল পার্সোনালিটি, ফাইন্যান্সিয়াল অথরিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল। ইম্পর্টেন্ট কেস ল হচ্ছে সুখদেব সিং ভার্সাস ভগতরাম। স্ট্যাটিউটারি কর্পোরেশনস আর্টিকেল 12 এর অধীনে এগুলোকে স্টেট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। স্ট্যাটিউটারি কর্পোরেশনসগুলোকে আর্টিকেল 12 এর অধীনে স্টেট হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এবারে রিট অফ হিবিয়াস কর্পাস। হিবিয়াস কর্পাসের অর্থ হলো প্রডিউস দ্য বডি। এগুলো একটা অবৈধ আটক থেকে কোনো ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কনস্টিটিউশন বেসিস হচ্ছে আর্টিকেল 36 ফর দ্য হাইকোর্ট অ্যান্ড আর্টিকেল 226 ফর দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড আর্টিকেল 226 ফর দ্য হাইকোর্ট। ইম্পর্টেন্ট কেস ল হচ্ছে এডিএম জবলপুর কেস, সুনীল বাত্রা কেস। পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন, পিআইএল, আমরা এর উপরে আগে ভিডিও বানিয়েছি। পিআইএলের জন্য পিআইএল হচ্ছে জনস্বার্থ মামলা। এতে যে কেউ আদালতে যেতে পারে, তার যদি নিজস্ব কোনো রকম রাইটস ক্ষতিগ্রস্ত নাও হয় তাও সে অন্যদের জন্য কেউ আদালতে যেতে পারে অন্যের অধিকার রক্ষা করার জন্য। অবজেক্টিভস হচ্ছে রুল অফ ল বজায় রাখা, দরিদ্রদের জন্য
ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, ফান্ডামেন্টাল রাইটসের বাস্তবায়ন করা। ইম্পর্টেন্ট কেস ল হচ্ছে এসপি গুপ্ত কেস, এমসি মেহতার প্রচুর পিআইএল রয়েছে, এছাড়া বিশাখা কেস, সেখানে মেয়েদের চাকরির ক্ষেত্রে তাদের যে একটা সুবিধা দেওয়া হয়েছে বিশাখা কেসে, সেটা দেখা হয়েছে। এবার হচ্ছে কন্ট্রোল অফ ডেলিগেটেড লেজিসলেশন। ডেলিগেটেড লেজিসলেশন হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের 3টি উপায়, একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ কন্ট্রোল, জুডিশিয়াল কন্ট্রোল, একটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল কন্ট্রোল। তাহলে ডেলিগেটেড লেজিসলেশন নিয়ন্ত্রণের কন্ট্রোল অফ ডেলিগেটেড লেজিসলেশন। ডেলিগেটেড লেজিসলেশন আমরা আগে বললাম যে এক্সিকিউটিভকে অর্পণ করা হয়েছে ক্ষমতা। লেজিসলেটিভ কখনো এক্সিকিউটিভকে ক্ষমতা দিয়ে দিচ্ছে যে এক্সিকিউটিভ ক্যান ইটসেলফ একটা ল প্রণয়ন করতে পারে, কিন্তু তাহলে এই জন্য এখানে কী কী হতে পারে, একটা হচ্ছে লেজিসলেটিভ কন্ট্রোল, পার্লামেন্ট এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। জুডিশিয়াল কন্ট্রোল, কোর্ট আল্ট্রা ভাইলেন্স হলে বাতিল করতে পারে। জুডিশিয়াল কন্ট্রোল অর্থাৎ লেজিসলেশন করছে ঠিকই, কিন্তু আল্ট্রা ভাইলেন্স হলে বাতিল করতে পারে। একটা হচ্ছে প্রসিডিউরাল কন্ট্রোল, পাবলিকেশন, কনসালটেশন ইত্যাদি। এবার হচ্ছে ওম্বার্সম্যান, লোকপাল। ওম্বার্সম্যান হলো দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অন্যায় তদন্তকারী স্বাধীন সংস্থা। ওম্বার্সম্যান ভারতে দুরকম রয়েছে ওম্বার্সম্যান, একটা হচ্ছে লোকপাল হচ্ছে সেন্টারে, আর হচ্ছে স্টেটে হচ্ছে লোকায়ুক্ত। লোকায়ুক্ত হচ্ছে স্টেটে। এবার জুডিশিয়াল রিভিউ হলো আদালতের ক্ষমতা, যাতে আইন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো আদালত রেকটিফাই করতে পারে এবং বৈধ কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে। এবার আমরা আরও ডিটেলসে নেচার, স্কোপস অ্যান্ড ফাংশনস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল ডিসকাস করছি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ পাবলিক ল দ্যাট গভর্নস দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এজেন্সিস অফ গভর্নমেন্ট. Government agencies' action can include rule making, adjudication, or the enforcement of specific regulatory agenda. It is often described as the law relating to the administration. It determines the organization, power, and duties of administrative authorities. So this is the introduction. And now, what is the nature of administrative law? The nature of the administrative law is primarily judge-made. So administrative law is basically judge-made. Unlike the law of crimes or contracts, it is not contained in a single code. The dynamic, evolving body of law that balances the power of the government with the rights of the individual. It natures that and defines by the functions of procedure rather than substance. It does not decide what the government should do, but how it should do to it remain legal boundaries. So what the government should do, it is not under the realm of the administrative law, but how the government should do, that will come under the nature of the administrative law. So administrative law basically is a judge-made law. It's not a procedural law, but it's a judge-made law. This is the basic nature of administrative law. Now the scope. We'll discuss the scope of administrative law. The scope of administrative law is vast and covers 3 main areas. The first one is legislative power, then adjudicative power, and judicial review. Legislative power, when the parliament delegates the law-making power to the executive due to lack of time and technical expertise. Then the administrative power, that is the delegated legislation. This is known as delegated legislation. Now it comes the adjudicative powers. That is administrative tribunal. Administration can also take decisions in some specific cases. This is known as adjudicative power of administration. That is administrative tribunal through SCAT or SAT, it has been implemented. Now the judicial review. The power of high courts and supreme courts to supervise the administrative actions to ensure they are not ultra vires, that is beyond the power or arbitrary. So judicial review, it keeps a balance between administration power and the power of court. Basically, High Court and Supreme Court supervise the administrative actions taken by the administration. So judicial review is there, so that administration may not take any ultra vires order, but is beyond their power, or may not misuse their power. So the judicial review is there. And now the functions of administrative law. The primacy of functions to prevent the abuse of power. The modern welfare state, the government touches every aspect of citizens' life, that is from birth certificate to pensions. Administrative law ensures accountability, transparency, redressal, and protection. What is accountability? Accountability is authorities must provide resource for their decisions. Transparency, administrative procedures must be open to public security. Redressal, it provides mechanisms for citizens to challenge unfair government actions. And protections of right, it ensures even the exercise of discretionary powers, the fundamental rights of citizens under the constitutions are not violated. That is protection of rights. So the protection of rights is also taken part in the administrative law. So accountability, the authorities must provide reasons for their decisions. Then transparency, administrative procedures must be open to the public security. And redressal, it provides mechanism for citizens to challenge unfair government actions. And the protections of rights, it ensures that fundamental rights should be protected.
Now, doctrines of rule of law and application of India. That is the evidices. Policies. Evidices policy is there is three parts in evidices policy. It has been given in 1885. The supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit. Supremacy of law. There is no person can be punished except for a distinct breach of law established by the ordinary legal matters before the ordinary courts. That is supremacy of law. Equality before law. Every person, whether high officials or an ordinary citizen, is subject to the same general laws of the land. And predominance of legal spirit. The Constitution is the result of ordinary law of the land, and the rights of individuals are defined and enforced by the centers. Applications in India. In India, the rule of law is not just authority, not just a theory. It is part of the basic structures of the Constitution. That is, Article 14 guarantees equality before law and equal protections of laws. Article 13, any law that is inconsistent with the fundamental rights is void. And Article 21, no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Article 21 is very important. This Article 14, 19, 21 makes a golden triangle, and Article 13 says that any law inconsistent with the fundamental right, that is void. That Article 14 proves the supremacy of effort, that is fundamental right, over other laws. Now, judicial perspectives. A.K. Kariappak versus Union of India, the Supreme Court held that in a welfare state like India, the rule of law reaches into every sphere of administrative activity. In the landmark case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala, the court declares that rule of law is an indestructible parts of constitutions, and that even Parliament cannot amend. Even during the dark phase of emergency, in the ADM Jabalpur case, Justice Khanna's decision, often later upheld by the history, asserted that even without Article 21, the state has no power to deprive a person of life and liberty without the authority of law. Now, the critical note on theory of separation of powers. The separation of powers means there are three parts: the legislative, the executive, and the judiciary. Three parts are there, and the power is a little bit separated, but there is no clear-cut mark between these three. That is legislative power, executive power, and judicial power. In Indian context, unlike United States, which follows the rigid separation, or the UK, which has a fusion of the executive and legislatives, India follows the systems of functional overlap combined with checks and balances. So in Indian context, we will see the functional overlap of these three, that is the executive, legislative, and judicial powers. That is, functional overlap is there combined with the checks and balances. The executive is a part of the legislature, that is, ministers must be MPs. The judiciary can strike down laws passed by the legislatures, that is judicial review. Judicial can strike down the laws passed by the legislature, that is judicial review. It is the power of judiciary to strike down the law passed by the legislature. The executive is part of the legislature, that ministers must be MPs. That is, executive is part of legislature, and the legislature can impeach judges. This is another part. Legislature can impeach judges. Judges can make judicial review. Judges can make judicial review. On the other hand, legislature can also impeach judges. So there is a mix of powers. So balance of powers, we can say. So checks and balance and functional overlap. So critical evolution. While the theory aims to protect liberty, a pure or rigid separation is impossible in modern state for the following reasons. Administrative efficiency. The executive often needs to make rules, that is dedicated legislation, for functional efficiency. Specialization. Courts are burdened, so administrative boards are given adjudicatory powers, that is tribunals, and deadlock preventions. If the three branches are completely isolated, the government would become a standstill. So government will come to a standstill. So basically, to rule after the government, the deadlock prevention, if the three branches were completely isolated, the government would come to standstill. In India, the Supreme Court in Ram
Jawai Kapoor versus State of Punjab clarifies that while a constitution does not recognize the rigid separations of powers, it does recognize the different functions of the three branches. The goal is not isolation but coordination to ensure that no single branch become too powerful. Continuing with the same depth, now we will discuss the principles of natural justice, that's PNJ. The principle of natural justice is a rule of fair play. Principle of natural justice is rule of fair play. There are basically two main maxims, two fundamental maxims, nemo judax in causa sua, that is rule against bias, and nemo judax in causa sua and odi alterem partem, right to be heard. So let us first discuss nemo judax in causa sua. This means no one should be judged on their own cause. No one should be judged in their own cause. It ensures that the deciding authority is impartial and has no interest in outcome. Bias can be of three types: pecuniary bias, personal bias, and subject matter bias. Pecuniary bias, a financial interest, however small, disqualifies the judges. Personal bias, relationships or friendships with the party. And subject matter bias, preconceived notions about the issues. Case law, A.K. Karyapak versus Union of India. Here a candidate for the post sat in the selection committee that selected him. The Supreme Court quashed the selection, holding that there was a reasonable apprehension of bias. Odi alterem partem. So A.K. Karyapak versus Union of India, this is an important case. A candidate for the post sat in the selection committee himself that selected him. The Supreme Court quashed the selection, holding that there was a reasonable apprehension of bias. Odi alterem partem, the right to be heard. This means hear the other sides. No person should be condemned unheard. It includes notice. The party must be informed to the charged ground. Fair hearing. The party must have an opportunity to present evidence and cross-examine the witness. Reasoned decisions. Speaking orders. Modern administrative law requires authorities to give reasons for their decisions so that the party knows why they lost. Okay. So reasoned decisions. Speaking orders. Modern administrative law requires authorities to give reasons for their decisions. Authorities to give reasons for their decisions so the party knows why they lost. So the party knows why they lost. That is reasoned decisions. Fair hearing. The party must have an opportunity to present evidence and cross-examine the witness. And the notice. The party must be given notice. So party has to be given notice. Party has the right of fair hearing and reasoned decisions. Party has to know why they lost. That is, you have to explain why you have given that decisions. So you have to explain that decisions to the party. That party has to know that why they lost. Then application and exceptions. Initially, natural justice were applied to judicial acts. However, after the landmarks of Maneka Gandhi versus Union of India case, the court held that administrative actions that has civil consequences must comply with natural justice. The principle of natural justice right now is applicable in administrative actions also. Examples such as PNJ can be excluded in case of emergency, that is national security, legislative actions, and impracticability. So PNJ can be excluded in case of emergency, that is national security. In case of legislative actions, the PNJ can be excluded. And impracticability, that is mass copying in exams. Impracticability. In this case also PNJ is not applicable. Now we will discuss administrative tribunals, its power, functions and utility. The administrative tribunals are the authorities outside the regular court systems that interrupt and apply laws when administrative decisions are challenged. So administrative tribunals are authorities outside the regular court systems that interpret and apply laws when administrative decisions are challenged. They were introduced in India via the 42nd Amendment of 1976, which added Article 323A for public service matters and 323B for other matters like tax, levies and land reforms. So 323A for public service matters and 323B for other matters like tax, levies and other land reforms.
Now, functions and powers. Tribunals perform quasi-judicial functions. While they are not regular courts, they have many trappings of courts. So, administrative tribunals are just not like regular courts, but they have many trappings of a court. They can summon witness and take evidence on oath. They are not bound by strict rules of Code of Civil Procedure like CPC or Evidence Act. Instead, they followed the principles of natural justice. So, in administrative tribunal, we follow the principles of natural justice (PNJ), but we do not follow the procedures like CPC or CRPC or Evidence Act. Rather, we follow the PNJ, Principle of Natural Justice, in administrative tribunal. They have the power to adjudicate and dispute between the government and employees, that is Central Administrative Tribunal CIT or CAT, the State Administrative Tribunal SAT. So, any disputes regarding the government and the employees can be solved by SAT or CAT. Now, utility specialization. In many cases, court doesn't have that specialization, but the tribunal consists of both judicial and expert members, that is environment experts in NGT, allowing far more informed decisions on the technical matters. And the speed and low cost. They are designed to be faster and less expensive than traditional litigation. Traditional litigation is very slow, but in administrative tribunal we get speedy trial, and the cost is also low. And reducing burden, they reduce the burden of high court and civil courts because there are many cases are pending in high courts and civil courts, so they reduce the burden on high courts and civil courts. And now, judicial review of tribunals. The famous case of L. Chandrakumar versus Union of India 1997, the Supreme Court held that while tribunals are useful, they cannot replace High Court. Tribunal cannot replace High Court. Decisions of tribunals are subject to judicial review of High Courts under Article 226-227. This ensures that tribunal do not become law unto themselves. Now, public corporations in Indian legal system. Definition and nature. The public corporation in Indian legal entity created by a special act of parliament or state legislation. It is a statutory body with its own legal personality separated from the government. Examples include Life Insurance Corporation LIC, Damodar Valley Corporations DVC, and Air India. So, public corporations is a legal entity created by a special act of parliament or state legislature. So, public corporations is a legal entity created by a special act of parliament or state legislation. It is a statutory body with its own legal personality separated from the government. Examples include LIC, DVC, Air India. The key characteristics, they are legal personality. They can sue and be sued in its own name. They can sue and be sued in its own name. That is their legal personality. Financial accountability, has its own funds and does not depend solely on government budget. So, financial autonomy, they have their own fund and on government budget. And government control, despite autonomy, government has appoints the board of directors and provides policy of directions. Then public corporations as state, Article 12. A critical question in administrative law is whether these corporations are state. If they are state, citizens can file writs against them for violating fundamental right. So, in case of state, citizen can find writ against them for violation of fundamental right. Now, the question is whether they are state or not. The case law, Sukhdev Singh versus Bhagat Ram, the Supreme Court held that statutory corporations like LIC, ONGC, DVC are state because they perform public functions and under progressive government control. They perform public functions and under pervasive government control. Okay, so perform public functions and under pervasive government control. So, they have legal personality, functional accountability, and government control. So, they are state because they are under pervasive government control and they perform public functions and under pervasive government control. Now, case law, R.D. Sethi versus International Airport Authority. The court held that the five test, that is agency instrumentality test, to determine the corporation as state. There is a five test. 5 টেস্টের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ইজ
whether it is a legal personality, okay, whether it is a financial autonomy, whether it is under government control, and these. Okay, these are the 5 tests. Now the accountability. The public controls must be accountable because they use public money. This achieved through parliamentary control, audit control, and judicial control. There are 3 controls. Parliamentary control, the annual reports are laid before the parliament. Audit control, their accounts are audited by the CAG. And the judicial control, they are subject to writ jurisdiction of the Supreme Court or High Court. Okay, they are under the writ jurisdiction of Supreme Court or High Court under Article 32 and 226. Parliamentary control, their annual reports are laid before the parliament. Their annual reports, parliamentary control, annual reports are laid before the parliament. Audit control, their accounts are controlled by the CAG, that is audit control. So parliamentary control, audit control, and judicial control, this is under the writ petition of High Court or Supreme Court. So judicial control, parliamentary control means the annual reports are laid before the parliament. Parliamentary control, annual reports are laid before the parliament. Judicial control, their record accounts are audited by the CAG. Judicial control. So parliamentary control means their annual reports are laid before the parliament. Audit control means their accounts are audited under the CAG, and judicial control means they are subject to writ petitions of SC or SC under Article 32 and 226. Now explain the writ of habeas corpus with case laws. The term habeas corpus literally means to have the body or bring the body. It is one of the most powerful and celebrated writs in the Indian Constitution, acting as a bulwark of individual liberty against arbitrary detentions. Under Article 32, that is Supreme Court, and Article 226 of High Court, any person who is legally detained by state or a private individuals can seek this writ. Nature and scope. The writ is procedural safeguard to ensure that no person is deprived of their personal liberty without the procedure established by law. Article 21. Okay, the writ is procedural safeguard to ensure that no person is deprived of their personal liberty without the procedure established by law. Article 21. When a petition is filed, the court issues an order to the detaining authority to produce the person before the court so that the legality of the detention can be examined. If his detention is found to be without legal justification, the court orders to immediate release of the person. So within 24 hours, the court orders that the immediate release of the person. The key legal principles, locus standi. Unlike other writs, the rule of locus standi is relaxed here. If the person in detention is unable to apply, a friend, relative, or even a concerned citizens can file the petition on their behalf. So rule of locus standi is relaxed here. The locus standi means you yourself has to take stand, but rule of locus standi is relaxable here. Rule of locus standi is relaxable here. A person under, if the person in detention unable to apply, a friend, relative, or even a concerned citizens can apply, file a petition on their behalf. Now preventive detention. While the state can detain people under preventive detention laws, the court uses habeas corpus to ensure that all constitutional safeguards like Article 22 are strictly followed. So in case of preventive detention, while the state can detain people under preventive detention laws, the court uses habeas corpus to ensure that all constitutional safeguards like Article 22 are strictly followed. Now the landmark laws, ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla, known as the habeas corpus case, the Supreme Court initiated rule that during the emergency, even the right of life and liberty, Article 21, could be suspended. In case of emergency, even the right of life and liberty as given by Article 21 can be suspended. However, Justice H.R. Krishna, famous dissent, argued that the state has no power to deprive a person of life and liberty without the authority of law. This dissent was later vindicated by the 44th Amendment and subsequent judgments. Now, Sunil Batra versus Delhi Administration 1980, the court expressed that the scope of habeas corpus to
protective against torture, without protection against tortures within prison. It held that the writ could be used not just for release from illegal detentions but also protect the fundamental rights of prisoners against maltreatment. Now, Kanu Shandal versus District Magistrate 1974 case, the court clarifies that the physical production of the body of the person is not always necessary for the court to decide the legality of the detention. Now, public interest litigation, PIL with case laws, concept and evaluation. The public interest litigation, PIL, is a legal tool designed to protect the interest of the public for a specific marginalized groups. Traditionally, only the person whose rights are violated could be approached to the court, that is locus standi. But PIL revolutionized this, allowing the public spirited individuals or NGOs like SC Mehta or others to file the case for the benefit of those who, due to poverty or social disability, cannot approach the court for themselves. Objectives: rule of law ensures the government to remains accountable to the public. That is, rule of law ensuring the government remains accountable to the public. Access to justice, bringing the law to the doorsteps to the poor and oppressed. So, access to justice, bringing the law to the doorsteps to the poor and the distressed peoples, and realizing the fundamental right, turning abstract rights into tangible benefits for the masses. So, rule of law ensuring government remains accountable for the public, access of justice, and realizing the fundamental right. Now, procedural flexibility. If the court in India have shown are immense flexible in case of PILs. A simple letter, that is epistile, or even a telegram addressed to the Chief Justice can be treated as a writ petitions, that is epistolatory jurisdiction. Even a letter or a telegram addressed to the Chief Justice can be treated as a writ petition, that is epistolatory jurisdiction. So it becomes locus standi becomes flexible in case of PIL, and the procedural flexibility also here. And landmark case, SP Gupta versus Union of India, Justice P.N. Bhagwati. Basically, Justice P.N. Bhagwati is he has given many landmark judgment against and he is the founder of this PIL. So, Justice P.N. Bhagwati officially established the concept in SP Gupta versus Union of India case, stating that any member of the public can seek judicial redressal for public wrong or injury. Basically, he has established the concept, that is Justice P.N. Bhagwati, stating that any member of the public can seek judicial redress for the public wrong or injury. Any member of the public can seek judicial redress for the public wrong or judiciary. Now, MC Mehta have lost many cases against India. It's a Odium gas leak case, Ganga action case, and many other cases of MC Mehta. MC Mehta versus Union of India, Odium gas leak case, we will discuss. This case highlights that the rule of PIL in environmental protections, the court evolved the rule of absolute liability doctrine and emphasized that the right to a clean environment is a part of the right of life. So, right of life, that is the fundamental right, Article 21, has been rewritten, and here it has been written that right to clean environment is a fundamental right, and not only the right to life. So, right to life is reduced, right to get clean environment. So, right to privacy also later added. Vishaka versus State of Rajasthan, a PIL led to a creation of guidelines to prevent sexual harassment in the workplace. Sexual harassment in the workplace case, the Vishaka versus State of Rajasthan is filing a legislative vacuum until 2013 Act was passed. Filling a legislative vacuum until 2013, the Act was passed. Basically, after that, the Act of Sexual Harassment in Women
was passed, depending after the, as the aftermath of this Vishaka versus State of Rajasthan case. So in PIL, important PIL is SP Gupta versus Union of India 1981, which initiated the PIL as per Justice by Justice P.N. Bhagwati. Basically, Justice P.N. Bhagwati bring the new concept PIL in Indian judiciary, and it has locus standi. The locus standi has been reduced. Okay, and any person who is not under distress can fight for another person or aggravated person in case of PIL, and Article 21 has been rewritten after this, and now the right to life is should be read with right to get clean environment. Okay, now we will discuss the controls of delegated legislation. The delegated legislation occurs when the legislative parliament delegates in lawmaking powers to the executive, that is administrative authorities. While necessary for the modern governance, this power is prone to abuse, necessitating three types of controls, that is legislative control, parliaments, legislative control, judicial control, and executive or procedural control. Now we will discuss the legislative control. The parliament mentions the powers of the delegated through laying the table. The delegated rules must be placed before the parliament for a specific period, usually 30 days, for approval or modification. The delegated rules must be placed before the parliament. Suppose parliament has given power, but this delegated legislation, parliament has given power but lying to the table. The delegated rules must be placed before the parliament for a specific period, usually 30 days, for approval or modification. And now security committees, specialized committees, committee on subordinate legislation examine whether the rules executed the authority granted by the Parent Act. Okay, this is a scrutiny committee. The scrutiny committee, specialized committees. Scrutiny committee is basically specialized committees. Committee on subordinate legislation examines, the scrutiny committee examines whether the rules executed the authority granted by the Parent Act, whether the rules executed by the authority granted by the Parent Act. Now judicial control. The courts can strike down the delegated legislation on the ground of ultra vires, that is beyond power. So also delegated authority is given, delegated legislation is given to the executive, but it is under legislative control, it is under judicial control also. So court can strike down the delegated legislations on the ground of ultra vires. The court can strike down the delegated legislation on the ground of ultra vires, that is substantive ultra vires and the procedural ultra vires. What is substantive ultra vires? If the rule violates the constitution of the Parent Act, that is substantive ultra vires. Substantive ultra vires means it is against the law, that is it violates the constitution or the Parent Act, that is substantive ultra vires. And another one is procedural ultra vires. If the authority fail to follow mandatory procedure like prior consultation or publication required by the Act. So you have to follow the proper procedure. So this maybe administrative actions can be ultra vires in two ways. One is substantive ultra vires and another one is procedural ultra vires. So prior consultation, publication requires by the Act. And unreasonableness. The rule so arbitrary that no reasonable persons would have made it. The rule is so arbitrary that no reasonable person would have made it. So unreasonableness. If the rule passed by the executive is unreasonable, then also it will not be granted. And in another two cases, substantive ultra vires, when it goes against the constitutional law or other laws, and the procedural ultra vires, that is you have to follow the mandatory procedure, that is giving notice, prior consultation or publication. Now procedural control. So we have already discussed two different controls, that is judicial control and legislative control. Now the procedural control we will discuss. To ensure transparency, the following steps are usually required. The one is pre-publication, publishing the draft rules to invite public objections. That is pre-publication, publishing the draft rules to invite public objections. Now consultation, discussing with the stakeholders or expert bodies. That consultation, discussion with the stakeholders. The first one is pre-publication, publishing the draft rules to
invite public objections. Now, discussion with the stakeholders to expert bodies and the publications ensures the final rules are published in the official gazette so that public is aware of them. So initially you have to make pre-publication, then consultation, and after that the publication, so that public become aware of the rules. That is procedural control. So you have to follow the procedure to ensure the transparency. Follow steps should be following. Procedural control should be followed. That is procedural control. That is pre-publication, consultation, and publication. Now we'll write about ombudsman. That is Lokpal and Lokayukta. Lokayukta. Lokpal for central and Lokayukta for the state. There are ombudsman is an independent officer appointed to investigate complaints from citizens against the maladministration. Complaints of citizens against the maladministration. It is known as ombudsman. Complaints of citizens against maladministration and corruptions on public officials. In India, the institutions is known as Lokpal in the center and Lokayukta at the state. The function is that it acts as a watchdog. When the citizen feels they are in victim of administrative injustice or in public servant has acted with corrupt motives, they can complain to the ombudsman. Utility: unlike courts, the ombudsman can look into the discretionary decisions and administrative delays. It provides a non-adversarial, cost-effective grievances and redressal mechanisms. Now the judicial review. The judicial review is a power of the judiciary to examine the legality of legislative contracts and executive orders. This is a part of the basic structures of the Indian Constitution. The Constitution basis, that is Article 13, 32 to 26 to 27, provides for the foundations, that is constitutional basis of judicial review. The second one is purpose. The maintain the supremacy of the Constitution, protect fundamental rights, and ensures the various organs and the states that within their legislative limits. That is the purpose. And the scope: the court does not act an appellate authority over the administrative decisions. The court does not act as an appellate authority over the administrative decisions. It only reviews the process of decision making to ensure that it is not arbitrary, biased, or unconstitutional. So the scope is the court, it is not go against the administration, rather it reviews the process of decision making to ensure that it is not arbitrary or not biased or not unconstitutional. So court checks the decision taken by the administration. The court does not act an appellate authority over administrative decisions. It only reviews the process of the decision. So court is not appellate authority for the administrative decisions, rather it reviews the decision taken by the executives, so that it is not arbitrary or biased or unconstitutional. So it keeps a balance between the judicial power and the executive power. Okay, so this is the total full length discussions in our Law Bangla channel, the administrative laws. Hope we have discussed entire things regarding these administrative laws. ভিডিও করছিলে বুঝতে পারলাম পরে আধ ঘন্টা হলো না।